Good morning, children. Today we are going to study about a new concept, socialism. Socialism was given to this world by Karl Marx. Now we are going to see about socialism. Okay. We were dealing about the type of economies in our previous classes. Okay, we studied about capitalism. Now we are going to study about socialism. The father of socialism is Karl Marx. Socialism refers to a system of total planning, public ownership and state control on economic activities. Socialism is defined as a way of organizing a society in which major industries are owned and controlled by the government. Okay. It is a type of economy. Socialistic pattern. What do you mean by socialism? Socialism refers to a system. It is a system of total planning and public ownership. All the control are taken by the state. Okay. And Karl Marx is the founder of socialism. Socialism இது ஒரு type of economy. இதை தோற்றுவித்தவர் காரல் மார்க்ஸ். இவர் சோஷியலிசம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றாருன்னா அது டோட்டல் பிளானிங், ஒரு நாடு முழுவதற்குமான எல்லா திட்டங்களையும் எல்லா ஓனர்ஷிப்பையும், அதாவது பிரைவேட் ஓனர்ஷிப்னே அங்க இருக்காது, எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ், நிறுவனங்கள், ஆர்கனைசேஷன், எவ்ரிதிங் வில் பி கண்ட்ரோல்டு பை த ஸ்டேட். எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஓகே, இட்ஸ் அ வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் அ சொசைட்டி இன் விச் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் ஓன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை த கவர்மெண்ட். A socialistic economy is known as a planned economy or command economy. ஒரு சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமியை நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா அது கம்ப்ளீட் பிளான்ட் எக்கானமின்னு சொல்றோம். திட்டமிடப்பட்ட ஒரு பொருளாதார அமைப்பு. அண்ட் கமாண்ட் எக்கானமி, மேல இருந்து சென்ட்ரல்ல இருந்து ஒரு கமாண்ட் வரும், அதுக்கு தான் எல்லாரும் அதுல ஒபே பண்ணணும். In a socialistic economy, all the resources are owned and operated by the government. I told you already that everything is owned by the government. தனியாருக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது சோஷியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓன்ட் அண்ட் ஆப்பரேட்டட் பை த கவர்மெண்ட். Public welfare is the main motive behind all economic activities. What do you mean by public welfare? Welfare means nalan, public, podu nalan. So that is the guiding forces in economic activities. It aims at equality in the distribution of income and wealth and equal opportunity for all. So the wealth, national health have to be divided without any inequalities. Okay, the distribution of income and wealth should be equal and the opportunities should be given to everybody. Okay, Russia, China, Vietnam, Poland and Cuba are some of the examples of socialistic economies, but now there are no absolute socialist economy. இப்போ இந்த உலகத்துல சோஷியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் இருக்கான்னா இருக்கு. ரஷ்யால இருக்கு, சைனால இருக்கு, வியட்நாம்ல இருக்கு, போலண்ட்ல இருக்கு, கியூபால இருக்கு, கொரியாவினுடைய ஒரு பகுதியில இருக்குது. ஆனா பியோர் சோசியலிசம் அப்படின்றது இன்னைக்கு இருக்கா? அந்த காரல் மார்க்ஸ் சொன்ன அந்த பியோர் சோசியலிசம் இருக்கான்னா இல்லவே இல்லை. இதுல சோசியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் அப்படின்னா எல்லாமே ஓன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை கவர்மெண்ட். Okay, so we called it the planned economy or a command economy.
எதெல்லாம் அவங்க கமெண்ட் பண்ணுவாங்க? see look at the picture here. what to produce, எதை உற்பத்தி செய்வது, how to produce, எப்படி உற்பத்தி செய்வது, for whom to produce, யாருக்கு அதை உற்பத்தி செய்வது, இதை எல்லாமே completely determined and controlled by the central authority. இந்த இடத்துல வந்து central authorityனா யாரு central authority? Government is the central authority. Now let us go to the features of socialism. Public ownership of means of production. All resources are owned by the government. It means that all the factors of productions are nationalized and managed by the public authority. அதுல வந்து public ownership, everything is controlled by the government. Okay, even the means of production, all resources, ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வளங்களும் வந்துட்டு அரசாங்கத்திற்கே சொந்தமானது. It means that all the factors of production, I told you what are the factors of production: land, labor, capital and investment. All these 4 factors are nationalized, அது தேசியமயமாக்கப்பட்டிருக்கும், and managed by the public authority. அரசாங்க நிறுவனத்தால தான் அது வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ண. இதனுடைய பியூட்டி என்னன்னா சென்ட்ரல் பிளானிங். Planning is an integral part of socialistic economy. You can say planning even the backbone of the socialistic economy. Okay, in this system all decisions are undertaken by the central planning authority. மத்தியில் இருக்கிற அந்த திட்டமிடும் குழுவின் மூலமா தான் அந்த எல்லா பிளான்ஸும் வந்துட்டு வடிவமைக்கப்படும். Next thing is maximum social benefit. Social welfare is the guiding principle, I told you, behind all economic activities. எது செய்தாலும் வந்து அவங்க சோஷியல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஒரு டேக் வச்சுக்குவாங்க. இது வந்து சமூக நலனுக்காக இதை செய்யறோம் அப்படின்னுட்டு. Investments are planned in such a way that the benefits are distributed to the society at a large. இப்ப முதலீடுகள் எப்படி பிளான் பண்ணப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதன் மூலமாக வருகிற பெனிஃபிட்ஸ் வந்து சொசைட்டி முழுவதுக்கும் போற மாதிரி பிளான் பண்ணப்படும். நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காம்படிஷன், காம்படிஷனே இருக்காது. ஏன்னா இது ஒரு விதமான மோனோபொலி மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அண்டர் த சோசியலிஸ்டிக் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் there is an absence of competition in the market. மார்க்கெட்ல காம்படிஷனே கிடையாது, போட்டியே கிடையாது. State has a full control over the production and distribution of goods and services. The consumer will have a limited choice. State has a full control over production and distribution. உற்பத்தி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பங்கீடு, இது எல்லாமே இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபுல்லா வந்து யாருடைய கையில இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேட்டோடைய கையில இருக்குது. இதுல கன்சியூமர் நுகர்வோர் அவங்களுக்கு வந்து லிமிட்டட் சாய்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த கவர்மெண்ட் பார்த்து இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போடணும்னா வேற வழியே இல்லை, they have to use that particular dress. Absence of price mechanism, இங்க வந்து பிரைஸ் மெக்கானிசத்துக்கு வேலையே கிடையாது. The pricing system works under the control and regulation of central planning authority. ஏன்னா அந்த பிரைஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்டு பை த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி. அந்த சென்ட்ரல்ல வந்துட்டு ஒரு பிளானிங் அத்தாரிட்டி இருக்கும், அவங்க தான் வந்துட்டு இதுக்கு இந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க. மார்க்கெட்ல வந்துட்டு மார்க்கெட் நெவர் டிட்டர்மின்ஸ் த பிரைசஸ். ஓகே, ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் இன்கம். Another essential feature of socialism is the removal and reduction of economic inequalities. இந்த சோசியலிசத்தினுடைய ஏமே எப்படின்னா அந்த ஏற்ற தாழ்வுகளை, இன்இக்வாலிட்டிஸ்னா ஏற்ற தாழ்வுகள், எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டிஸ் மீன்ஸ் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்றணும். Under socialism, private property and law of inheritance do not exist. இந்த அமைப்பின் கீழே தனியாருக்கு உரிய சொத்துக்களோ நிறுவனங்களோ, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர்களுக்கு பிறகு அதை வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு போற அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஓகே, அந்த சொத்து பரிமாற்றங்களோ இருக்காது. ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஈக்குவாலிட்டினா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்.
Socialism provides equal opportunity for all through free health, education and professional training. எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் வந்து கவர்மெண்டே பார்த்துக்கும், எஜுகேஷன் வந்து கவர்மெண்டே கொடுக்கும், அவங்களுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் அது கூட வந்துட்டு கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கும். Classless society. Under the socialism, there is a classless society and so no class conflicts. In true socialistic society, everyone is equal as far as economic status is concerned. அந்த இடத்துல வந்து ஏழை பணக்காரன் இவனுக்கு இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் வந்து சோசியலிஸ்டிக் சொசைட்டியினுடைய முக்கியமான குறிக்கோள். அதனால அந்த கிளாஸ் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் முரண்பாடுகள் இருக்காது. மெரிட்ஸ் ஆஃப் சோசியலிசம். சோசியலிசத்தினுடைய மெரிட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ரிடக்ஷன் இன் இன்இக்வாலிட்டி. இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து ஏழை பணக்காரன் இருப்பவன் இல்லாதவன் அந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டிஸை குறைக்குது. நோ ஒன் இஸ் அலோட் டு ஓன் அண்ட் யூஸ் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அதர்ஸ். தனியாருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சொத்தும் கிடையாது. ஏன்னா தனியார் நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுது, மற்றவர்களுடைய போக வேண்டிய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் சுரண்டுது இல்லையா. எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுன்னா சுரண்டுவது. நோ ஒன் இஸ் அலவுட் டு ஓன் எனி யூஸ் ஆஃப் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. இது தனியாருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு எதுவுமே சோசியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன்ல கிடையாது. செகண்ட் மெரிட் இஸ் ரேஷனல் அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். ரேஷனல் அலோகேஷன்னா இந்த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி அலோகேட்ஸ் த ரிசோர்சஸ் இன் அ பிளான்டு மேனர். எந்த இடத்துல வந்து பிளானிங் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரேஷனாலிட்டி அறிவுபூர்வமான தீர்வுகள் வந்து இருக்கும். அதனால வந்துட்டு என்ன ஆகும், வேஸ்டேஜஸ் ஆர் மினிமைஸ்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் இன் அ ப்ரீ பிளான்டு மேனர். அந்த பொருட்கள் வீணா போறது, ரிசோர்சஸ் வீணா போறத தடை செய்ய முடியும். அதே சமயத்துல வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு செய்யும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரீ பிளானிங் வந்து இருக்கும். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ். கான்ஃபிளிக்ட்ஸ்னா முரண்பாடுகள். ஓகே, ஆஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆர் மினிமம் தேர் இஸ் நோ கான்ஃபிளிக்ட் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர். சொசைட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் அ ஹார்மோனியஸ் மேனர். ஏழை பணக்காரன் இவர்களுக்கு நடுவில் முரண்பாடுகள் வராது. அந்த ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் இருக்காது. ஹார்மோனியஸா, அதாவது ஒருங்கிணைந்த வழியில வந்துட்டு சொசைட்டி வந்து யூ ஷுட் ஃபாலோ. எண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் சைக்கிள்ஸ். Planning authority takes control over production and distribution of goods and services. Therefore, economic fluctuations can be avoided. எவ்ரிதிங் நீங்க இதுல பார்த்துட்டே வருவீங்க, எல்லாமே வந்துட்டு கவர்ன்டு பை சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி. அதனால வந்து மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ்க்கு பிரைஸ் மெக்கானிசத்துக்கு இங்க வேலையே கிடையாது. அதனால வந்துட்டு எக்கனாமிக் பிளக்சுவேஷன்ஸ், அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள், அந்த விலையில இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள், பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள், பிசினஸ் சைக்கிள்ல இருக்கக்கூடிய பிளக்சுவேஷன்ஸ், இதெல்லாமே இவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. Promotes social welfare. Absence of exploitation and reduction in economic inequalities, avoidance of trade cycles and increase in productivity efficiency help to promote social welfare. So see, look at all these things. And the market forces எல்லாம் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா absence of exploitation, அதாவது பிறருக்கு ஒரே ஒரு ஆளே வந்துட்டு எல்லாமே, that is rich becoming richer and poorer becoming poorer, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது கிடையாது. ரிடக்ஷன் இன் இன்இக்வாலிட்டிஸ், அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் சைக்கிள், அந்த பிசினஸ் பிளக்சுவேஷன்ஸ் இல்ல, அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்டிவ் எஃபிஷியன்சி, உற்பத்தி திறன் வந்து சரியான பிளானிங் இருக்கிறதுனால மேம்படுகிறது. They help to promote the social welfare. So all these things helps to promote social welfare. இப்போ இதெல்லாமே வந்து சோசியலிசத்தினுடைய மெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Now let us see the other part. Red tapeism and bureaucracy. ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்துட்டு அரசாங்க ஊழல்களோடு தொடர்புடைய வார்த்தைகள். ரெட் டேபிசம் அப்படின்னா என்னன்னா அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழல்கள், பியூரோக்ரசினாலும் அதுதான். As decisions are taken by government agency, approval of many official movements
of files from one table to other takes time and leads to red tapeism. Red tapeismனா அந்த வேலையை சோம்பலா செய்யறது, அந்த ஒரு ஃபைல் ஒருத்தர் டேபிள்ல இருந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு போறது. ஓகே, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும். அந்த அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு மத்தியில இருக்கிற குறைபாடுகள், அதாவது வேலையை வந்துட்டு ரொம்ப மெத்தனமா செய்யறது, ரெட் டேபிசம், பியூரோக்ரசி, அங்க இருக்கிற ஊழல்கள், இதெல்லாம் நம்ம அங்க தவிர்க்கவே முடியாது. Absence of incentives. The major limitation of socialism is that system does not provide any incentive for efficiency, therefore production also suffers. சோசியலிசத்துல ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, திறமைக்கு அங்க வேல்யூவே கிடையாது. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா this system does not provide any incentive. அந்த இன்சென்டிவ், ஊக்கத்தொகை, அந்த ஊக்கம் கொடுக்கப்பட்டால் தான் ஒரு பதவி உயர்வோ இல்ல ஒரு சம்பள உயர்வோ இல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷனோ அது ஒரு தனி நபருக்கு கொடுக்கப்பட்டாதான் அவங்க உற்சாகமா வேலை செய்வாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு கிடையாது. அதனால ப்ரொடக்டிவிட்டி, உற்பத்தி திறன் பெரிய அளவுல பாதிக்கப்படுது. லிமிட்டெட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ். Consumers do not enjoy freedom of choice over the consumption of goods and services. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமருக்கு சாய்ஸே கிடையாது. கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குதோ அதுதான் நீ வாங்கணும். அது உணவு பொருளா இருந்தாலும் சரி, உடையா இருந்தாலும் சரி, மற்ற விஷயங்கள், குடியிருப்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அந்த இடத்துல வெரைட்டிக்கோ இல்ல சாய்ஸ்க்கோ வேலையே கிடையாது. கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர். த ஸ்டேட் டேக்ஸ் ஆல் மேஜர் டெசிஷன்ஸ். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஸ்டேட் தான் எல்லா முக்கிய முடிவுகளையும் எடுக்கிறது. Private takes no initiative in making economic decisions. தனி நபர்கள் பொருளாதார திட்டத்துல எந்த பங்கையும் வகிப்பதில்லை. Hence, state is more powerful and misuse the power can also take place. அதனால இதுல கிங் ஸ்டேட் தான். அதனால ஸ்டேட் கிட்ட எல்லா பவரும் இருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் ஒரு ராங் பர்சன் வரும் பொழுது அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவதற்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. ஓகேவா சில்ட்ரன், we go for a quick review of this thing. We are learning about socialistic economic system. Okay, I told you there are 3 types of economic system. One is capitalism, another one is socialism, third one is mixed economy. So any government is free to choose these systems. Now in my last class I told you about capitalistic countries and capitalism. Now we are going to deal with this socialistic pattern. Okay, and Karl Marx is the father of socialism. And socialism, what do you mean by socialism? It is a system, economic system, and it mostly depends on the total planning and public ownership and state control. Okay, and economic activity in socialism is defined as a way of organizing society in which all the industries are owned and controlled by the government. Okay, and we call a socialistic economy as a planned economy or a command economy. Why do we call this? Because the state says what to produce, how to produce, and for whom to produce. Okay, all these factors are completely determined and controlled by the central authority. We have seen about the features of socialism. Number 1 is public ownership. Okay, all the means of production, everything is nationalized and the state owns every property. That is the first thing. And second one is central planning. Okay, and state has a planning authority, central planning authority. They do all the planning for the government. Next one is maximum social benefit. Socialism aims at social welfare, and it is the guiding principle behind their economic activities. So they plan their investment in such a way that the benefits should be distributed to the society at a large. Fourth one is non-existence of competition. Under the socialistic economic system, there is absence of competition, okay, in the market, because
a state has a full control over the production and distribution of goods and service, consumer will have a limited choice. Next one is absence of price mechanism. The pricing system is controlled by the government and it is regulated by the central planning authority. So there is no any price mechanism. Next one is equality of income. Another essential feature is the removal and the reduction of economic inequalities. Say under the socialistic pattern, there is no anything called private property and law of inheritance. Next one is equality of opportunity. Everybody is given an opportunity to have a free health education and professional training. Next one is classless society. Okay, they try to reduce the class conflicts, okay, and there is no any war between the haves and have-nots. In a true socialistic society, everyone is equal as for the economic status is concerned. So, next one is, we saw that one of the merits of socialism is reduction in inequality. No one is allowed to own and use the private property. So the exploitation is much limited here. Next one is rational allocation of resources. That is because they have central planning authority, they plan everything. So rational allocation of resources is possible. Absence of class conflict, the same thing. There is no any inequalities between rich and poor, and society functions in a harmonious manner. End of trade cycles. Okay, because of the planning authority, market forces are very much limited. So there is no any economic fluctuation and all these things are avoided. Next is promotes social welfare, absence of exploitation, reduction of economic inequality, avoidance of trade cycle, and increase in productive efficiency. All these things help to promote a social welfare. Okay, now let us see the demerits of socialism. I told you there is red tapeism and bureaucracy. These two things are connected with the working forces of the government. Okay, and next one is absence of incentives. See, because nobody is appreciated here, and there is no any incentive is given for efficiency. Therefore, productivity suffers to some extent. Limited freedom of choice. Consumers do not enjoy any freedom here. Choice over the consumptions of the goods and services are limited. Next one is concentration of power, and the state takes all the major decisions. Okay, and the private takes no initiative in making economic decision. Nobody comes forward to give decisions for government. There is no role is played by the private industries. Hence, the state is the most powerful and institution in a socialistic pattern of economy, and because most of the power lies in the central planning authority or state, there is a possibility of misuse of power, and it can take place. Okay, it can take place and it can't be avoided. Okay, it all depends upon the leader. Okay, so this is the socialistic pattern of economy. Children, I wind up here. I want you to peruse the entire lessons and you must find the answer for the question by yourself, and you should know the meaning of the difficult words and all the economic terms. You should learn it thoroughly, and you please answer the questions. Okay, thank you. I'll meet you tomorrow.